See how beautiful we are. We have a novice today. We now soak the grass in the bucket and the goslings themselves get it out of there. Now we put extra grass next to it, because they squeaked too much when we approached. The largest gosling weighed 1,326 grams yesterday. She gained 91 gram in weight. Ой, что ты меня ешь? Все тут They got so big. They have such big paws. кусачие стали. Девочки не кусаются. The daughter says that they also started to bite. Girls don't bite. Goslings love to eat wet grass and they deliberately drag it into the water to wet it. So we thought it would be better to soak the grass like this in a bucket. There were more here. The goslings ate a little bit. There are reeds, sliced plantain, clover. They want us to give them more food. They began to pinch painfully. This is how you can see it better. Большая не кусается самая. The biggest one doesn't bite. The largest we determine only by weight. Ну, сразу Мы думаем, это девочка пока что. Ты небольшая? Ты небольшая? Нет, ты небольшая. Какой большой пес? Пытается полететь. Сейчас улетит куда-нибудь. We pick them up, and it is immediately clear who is the heaviest. There are two large goslings here, the largest. But the one that is the largest here is understandable. This one was the smallest. The whitest one is over there. And when we put the biggest one in the bucket, she immediately lies down, and she also lies down on the scales. Беленькая. And does not bite, does not do anything at all. Беленькая, беленькая. Что ты смотришь? Гуся, 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 гуся. гуся, 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 гуся. Гуся, 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 гуся. Now we put the mesh over there Красный тазик. Да, in a red bowl. тарелочку Remove the top because they don't spread the feed. брали. Ну что ж ты? Ай, боже мой. Splashing. They have warm water there, but cold water here. But they do not go to the toilet in a bucket. They can't get in there. Залезть. Ну кто там? They can drink clean water and eat grass at the same time. If the goslings try to climb there, put a bucket on a stand. Пытаются уйти. Я боюсь. Иди к своим детям. Иди к китятам своим. The cat came, Кошка. Да брысь, куда ты? but she won't do anything to them. Гуся, гуся хорошая. Ты Гуся, гуся, Ты не гуся. кусаешься? Ой, это девочка. Скорее всего. Ой, мама, вот этот меня укусил в прошлый раз за ногу. Помнишь, я говорила? Вот этот. Он очень кусает. Смотри, когда берешь, пару ставишь, он такой. Ау! Daughter says this one bit her on the leg last time. He is very biting. They got so soft and fluffy. They used to have soft plumage here, but now they seem to have become furry. They have such a dense, short wool, more precisely like wool, down like wool, and big feathers appeared on the tail. Do you want to fluff them up? Да, я хочу их распушить, чтобы вот так вот.
like a peacock. Папа не сидит. Ой, смотри, кусает, смотри. Смотри. Look, it's biting. Да. Yes, there are bites. Смотри, вот этот, именно, вот этот, видишь, он кусательный прям, он очень кусательный. Так их поставить? You need to quickly remove your finger. Doctor says this one is very biting. They are also herbivores, although, in my opinion, they still eat worms, crustaceans, and all kinds of snails. Oh, Goose, you got out. Высшие уже клетки. Это маленький на вид уже. How is your head already above the cage? So he stuck his head out to look outside the cage. Хочет выпрыгнуть. Лосей. Лосей. Они неустойчивые. Лосей. Да что вы меня едите, а? Что? Троица святая. Кто за меня достанет? Кто высокий? This is how we grow goslings. Растут А сколько дней? гусята. Сегодня уже... Вчера был Yesterday was 27-й the день. 26th day. Вчера был 26-й, Мама, глянь. по-моему, день. Мама, Today is the 27th day. Ну, мы But we are talking about yesterday. да что? Мам, глянь. Сейчас мы его снимем близко. Гуся. Мам, посмотри на это. Ты что ешь, Гуся а? хороший. Зубки режутся, да? Сейчас. Да? Хочешь мне съесть? Да они, похоже, за мной пришли за Я троей. вот так близко сниму. Что ты кусаешься? Я тебя запомнила. так. Ты думаешь, я тебя не запомнила? Я тебя запомнила. С большим ртом. See how beautiful we are. Ponya, Отойди. get out of there. Это еще один. We have another cat here. You can't walk around. Он любит птичек. Кто хочет меня съесть? Ты? 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 Да что такое? Поня подошел, Сеня. Сейчас. Now we will drive away the cat. Вот такие вот Да вон и Пуся рядом. гусята. И Маша рядом. И Снежок, и Китаец, и Поня. Все рядом. Goslings are very clean. They clean all the time. They wash something for themselves all the time. Что-то там. Троец. The nose is washed. Кто троец? Okay, let's finish our video. Заканчивать уже наше видео. Сейчас. Гуся. Гуся, гуся. Necks are long, the paws are big and strong. Sometimes you take them and think that some huge things. They jump out of the bucket when we carry them back, when we transfer them for the night. И сейчас мы уже скоро будем переносить их. One quacks and even a little like a goose. По-гусиному. Вот здесь. Да? Кто из них по-гусиному крякает? Или что? Ай, он мне волосы гогочет? съел, он мне волосы съел. Костя, вот этот. Смотри, он хочет меня съесть, мам. Мгм. Он хочет меня съесть, он просто хочет меня съесть. Ты хочешь меня съесть? Well, that's all.